Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enderal Forgotten Stories. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois en ma compagnie pour un épisode qui s'annonce riche en aventures, riche en avancées, notamment dans l'histoire principale puisque c'est ce que nous allons faire. La parole des morts. Ceci dit, merci à toutes celles et ceux qui m'accompagnent durant ce voyage. J'espère que cela vous plaît. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voire à partager le contenu. Cela me ferait extrêmement plaisir et surtout cela aidera à faire grandir la chaîne. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui en feront la démarche. Donc dans le précédent épisode, on s'était égaré en vrai. Je voulais aller faire la parole des morts et puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui se trouvait derrière là-bas là? Et bon, attendez, je vais vous montrer rapidement. Yes. Ici. Là. On avait accès. Et en y allant, ben j'ai eu la réponse à une quête que j'avais en suspens depuis littéralement le début. Mais vraiment littéralement depuis le début. Par rapport à la quête principale. Hein. Et... Ah, yes, I did. Ah. Magistrar Yela approved your request. We will take care of it as soon as possible. Your sister will be fine. I'm certain of it. Good. That's good. Thank you. And may his light guide you. And you. Oh, ça s'entraide. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? C'est que oui, c'était une quête qui était là depuis un petit moment quand même. Hein. Et donc, bah, par hasard, j'ai pu la compléter. Mais n'y allez pas à la one again, hein, en mode vous arrivez. You just wait and see. Mieux vaut pas genre là. Ouais. This just doesn't make sense. Pourquoi me faire passer jusque là? J'aurais pu passer par la porte qui est là en fait. Pour que je puisse découvrir les lieux, c'est ça? That's beyond me. Me too. That's beyond me too. I don't get it. Why would they do that? Why would they do that? Ouais, pour la peine. Oh, j'ai cru que c'était un mur invisible. Appartement du grand maître. Par contre, on va éviter ça. Ah, peut-être que ça va faire comme pour l'archimagistère dans l'académie de Fort d'hiver. Parce que l'autre, bah, il clame, c'est puis tu prends sa place. En mode opportuniste. Mais bon, bim. Yo, Tarantéal. What's up? Tarantéal plutôt. Prophet, were you successful? Yeah. Mais les choses se sont passées de manière relativement imprévue. Then tell me. So he knew about the cycle. That's disquieting and interesting. En plus, il nous a laissé la parole des morts, volontairement. Yes, maybe that's an attempt to help us. He's not against us, because if he were, he wouldn't have let you out alive. Malgré tout, il en savait bien plus qu'il ne voulait le dire. I bet that the Lightborn also knew more about the aged man than they told us. This explains why Malphas told the Order specifically not to bother him. But we will discuss his identity another time. What matters is that you were able to find the missing glyphs, and that we now have this relic, however useful it will be in the future. Bring both of them to the Archmagister, so that we can activate the sigil stone. Oh, and one more thing. What did the Pyreans in your memory call those behind the cleansing? The High Ones? Oui, ce doit être ceux que nous avons vus dans nos rêves. Ceux derrière le cycle. Good. Then the enemy has a name now.
Come back to me once you've talked to Meragil. Pegast still needs your help. Qui ça, Pégast? La riche? La richille? La chi? L'archi? Bref, la meuf que j'ai aidée dans la crypte. You. Good to see you. Moi aussi. You. Good to see you. Me too, me too. Mais pas de hashtag MeToo par contre. Hein. Ice. Je me suis trompé. Et après que j'ai vu que le curseur indiquait que j'étais au bon endroit. Là. Et là-haut. What? Je vais te faire bouffer ton bâton magique, toi, fais gaffe. Hein. Jarem dorba nubis, locarem tares. Blasted blistering blazes! You sound like a boozed up poet. This is supposed to be magic? Entropy is a dangerous school, my sir. One false word and the stone could burst into flames. Well, keep up this babble, and he might do it on purpose. You godlabs are just missing the pepper, even when you're doing magic. Pepper? Magic needs to have prudence, not pepper. She's like a sick frog. If you... Prophet, you're back. Sun be praised. Working with these fumblers is harder than teaching complex mathematics to a Leor. The Scrounger already told me about your success. Good work. Have you got the glyphs? Le parasite. Bien. Oui, ici. Mais l'ancien. Yes, just show me already. Oh. Yes, that does make sense. Step back, I'll show you how this works. It makes sense for whom. Et puis, c'est pas mon coffre perso qui est là? Jarem Dorba Nubis, Locarem Taris Danida, Sharak Lishamra. Ah, le bâtard. Qu'est-ce que t'as fait? By the righteous path. Are you feeling this? Je sais pas, mais te transforme pas, hein? Yes, this is impressive. Truly impressive. Are those the shards? They're certainly not your underpants, are they? Ah, le bâtard. According to the Piraean writings, these shards offered protection against the Red Madness, as long as the Sigil Stone remains active. Prophet, you're the one who found the missing glyphs, so you should go first. Go on, touch one of the shards. Si j'ai pas envie. So, how do you feel? Différent, plus lucide en quelque sorte. Very well. Then let's hope that this Sigil Stone lives up to its promise. Boy, go and tell the quartermaster that every keeper, as well as each one of us, is to be wearing one of these fragments by nightfall. Boy. Ah, le Bazov, bâtard. Sir, I really don't think this... Do what he says, Legion. Ah, ça y est, on a un traître en puissance. That is Ah, not how you will make friends here, Firespark. Not at all. if it were friends I was looking for, I certainly wouldn't be here. Once again, good work. Old Aranthiel asked me to give you that, so you could buy better equipment. Now go back to him, and let him tell you about the next mission. It seems that Lishari has once again dug up something that could change everything. Yes. Yes, that just might work. Punaise, c'est volé ça. Ah, 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 ah. That's beyond me. That's beyond me too. That's beyond me too. I don't get it. Doesn't make any sense. Why can't it ever be easy? Because it can be hard. Where is this supposed to lead? Leading in your head. Or somewhere else.
Et là, ça, je peux prendre les oreilles d'Eterna, c'est ça qui passe. Les lunettes aussi, voilà. Ah, il m'a fait... Il m'a surpris. Yo, Ishlam. Well, well, Naya, isn't that a sight? The one they all talk about has come to visit us. Greetings, Prophet. I'm Jag3rKhan, and as you might know already, one of the ever-renowned Nehrimese mages around here. What's your name? What's up, Jagger? An unusual name for a half-Eterna, but a good one, nevertheless. But anyway, what brings you to me? Do you need anything specific, or do you just want to talk? Attends, est-ce que ça veut dire que si j'avais un nom du style... Ah, je connais pas les noms d'Aeterna, mais bref. Est-ce que ça serait... le logiciel l'aurait reconnu? Ça aurait été intéressant. J'ai entendu dire que vous en saviez beaucoup sur la magie. Puis-je vous demander comment elle fonctionne, d'après vous? What, are you asking me to teach you? From what I've heard, you know magic as if you've studied it for centuries. But sure, why not? What do you want to know? Que pouvez-vous me dire sur la Sinistra? Shh, don't talk so loud. You know how our holy friends around here feel about this school. We don't want them to get upset, do we? Sinistra. It's the mightiest of the three schools, but also the most dangerous one, which is why practicing it is forbidden on every continent of the civilized world, except for Kiram. That is mostly due to the kind of eventualities it interacts with. The human psyche and the forces of life and death. Someone trained in the arts of psionics is capable of forcing his will onto others, and I'm not speaking metaphorically here. An able entropist, on the other hand, can revive the dead as his minions and channel the energy of death. A stunningly powerful feat if you know what you're doing, and a stunningly suicidal one if you don't. This is also why only 5 of 10 students of Sinistra manage to master it. The other 5s either stop in time or end up as either a driveling lunatic in an asylum or as a greenishly steaming skeleton. Both of the latter rather undesirable perspectives, if you ask me. So if you plan to use it yourself, just be careful. Ok. Cool. Qu'en est-il de la thaumaturgie? A thaumaturgist is able to alter his body and his surroundings to his liking. In practice, that means he can, for example, create magical wards between his fingertips, or send bursts of telekinetic energy towards his foes. He can also boost his own bodily capabilities, and even go as far as healing his own wounds, even though that is to be done with caution, since it strains the mind quite a D'où la lot. fièvre arcanique. A very noble school, you see, but also very limited. Oh, explique-moi ce que fait précisément un élémentaliste. Elementarism. If Sinistra is a Scaragian dagger, and thaumaturgy is a solid broadsword, then elementarism is a giant two-handed warhammer. A good elementarist is able to realize eventualities in which the air around him suddenly bursts into flame, or channel lightning from the sky. A very aggressive and powerful school, as you can imagine. Most arcanists favor it above others. Oh, ok. Shh, don't talk so loud. Non, c'est pas ça que je voulais faire. That an able. This is Dois-je also vraiment quitter la both of the conversation? latter rather undesirable perspectives, if Je you peux pas ask retourner me. en arrière. So if you plan to use it yourself, just be careful. Dommage. Fais-moi voir ton visage. Non, non, fais-moi voir ton visage. Ah, t'as l'air plutôt cool. J'aurais peut-être dû faire un personnage comme lui. Vous êtes Kiranien, n'est-ce pas? Well observed. I'm a child of the sand, a vassal of the Golden Queen, or whichever other nickname these idiotic people around here have for us. Je vois. Comment avez-vous échoué dans l'ordre de Narazul Aranteal? Kira et Nehrim ne sont pas vraiment à 2 pas l'une de l'autre. That's a long story, and no offense, one I rather wouldn't share. I'm not a friend of wearing my heart on the sleeve.
Suffice to say that I, as most of the Order, have had bad experiences with the reign of the Lightborn. Didn't we, Naya? Qui cette Naya? Well observed. Moi-même, je n'ai jamais eu la chance de voir Kira. Vous pouvez m'en parler? Well, I haven't been there in over 20 years, but I'll do my best. What do you want to know? Qui est la reine dorée? Shock of shocks, the Queen. Chosen by Saldring to lead the country of the Sand, at least according to the Gospel of the Lightborn. Even though, in reality, she's hardly more than a puppet to the court's bureaucrats. At least, the current one. Mais pourquoi je peux pas continuer la conversation tout simplement? Les gens disent toujours... Les gens disent toujours que Kira était dirigée par des philosophes et non par les êtres de lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Well, probably that in Kira, freedom of thought and philosophy play a much bigger role as opposed to most other countries of the civilized world. Still not big enough if you ask me, but a lot more compared to this place. Encore... Well observed. Ah, c'est dommage ça. Well, I haven't been there in over 20 years, but I'll do my best. What do you want to know? J'ai entendu dire que les familles sont différentes en Kira. Les enfants ont plus qu'un père et une mère. Well, not literally, but yes, most do. In Kira, people live in these so-called communes, which are, how do I put it? Well, families with more than 2 parents. 1 woman, 3 men, and their children. Or the other way around. You get the idea. Il a les gants de l'assassin. Ouais, une femme est donc autorisée à avoir plusieurs amants en même temps. Or 1 man, 2 women, or 1 man, 2 men. Not all the communes are the same, you know. It's just that the idea of eternal togetherness and possessiveness isn't a part of Quranian culture. If you love someone, you do. And if you love another person too, that's not a problem either. I myself have always lived rather traditionally in that regard. But as strange as this might sound to you, the communes actually work quite well. Less drama, I suppose. Intéressant. Et comment sont élevés les enfants, alors? Par tous les parents à la fois? That's different. That depends on the family. In my commune, for example, I had 2 mothers and 2 fathers, and 5 siblings. But there are communes with as many as 30 members, or some with just 3. Your place in society plays a role in that too. À quel égard? Well, you could say that a noble commune generally isn't as open, and thus usually smaller. Hard to describe. Ouais, garder le sang dans la famille, un truc comme ça. Le sang bleu. Et d'où la consanguinité dans beaucoup de monarchies. Intéressant. Indeed. Qui est cette Naya dont vous parlez tout le temps? Someone asks about you, darling. Isn't that charming? Most people are too polite to. But I'm afraid I can't satisfy your curiosity, at least not today. Let's just say that there are more things between life and death than what meets the eye. Tu es un anthropiste, mon frère. Et maintenant, je le sais. You are an anthropist. On va... Oh, elle est vide. Boum. Is it now? Remind me not to burst into tears. 14 points de brûlure. Ah, voilà. Ok. That's beyond me. One day, Naya. One day. Eh mais c'est vrai. Absorbe 7 points de vigueur pour me les rendre, j'imagine. Donc c'est peut-être plus intéressant dans le pire des cas si jamais je me retrouve au corps à corps. À moins que ça aurait précisé que justement tu récupères des points de vigueur.
Absorbe 7 points de vigueur. Yes, it makes sense. Non, ça fait aucun sens en fait. Parce que ça me sert à que dalle d'absorber 7 points. Attends. Des dégâts de glace, ils font pas encore. Inflige 10 points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur. Pathlessness, wherever you look. Where is this supposed to lead? Donc, faut faire assez attention à ceux qui pourraient être invulnérables face au froid. Ouais, si je tombe sur un truc qui est invulnérable face au froid, je suis dans le caca. En même temps, ça fait des dégâts à la vigueur. Mhm. 38, 41, mais il y a plus de charges, 25. Oh, il n'y a pas beaucoup de charges. Pour 3 charges de plus, 4 dégâts de moins. Ici. You. Good to see you. Inflige 14 points de brûlure à la cible. Est-ce qu'on souhaite faire ça? La cible en flamme subit dégâts supplémentaires. That's beyond me. Alors, si on doit se retrouver au corps à corps, il n'y a que les invocations, les élémentaires de glace qui sont pas immunes, je pense, et les trolls de glace peut-être. Allez. Voilà. Oui. Voilà. Et on craft. Yes, it makes sense. Pathlessness, wherever you look. Where is this supposed to lead? Enchantement au 20. Ah, sûrement que j'augmente mes capacités en enchantement plus. Je pense que j'ai enchanté pas mal de choses. Ok. Un pain, J. Des fragments du passé. You. How are things? You look a little, well, tense. Oh, I do? It's nothing, I'm just... never mind. Did you hear about it? Sakharesh passed a trial. She has been consecrated to the first sigil. Oh, did she now? Good for her. Yeah. Dunmore would have deserved this so much more. But, well, who am I to question Malphus's will? Sigil bearer Batar's will, you mean? You shouldn't say something like that. Did I say something? Anyway, I have to go. The Archmagister needs help with something. Malphus' blessings, brother. Malphus's blessing. Fais pas de signe non plus, toi.
Une bande d'hérétiques, tous autant qu'ils sont. Huh? Une bande d'hérétiques, tous autant qu'ils sont. Je sais pas qui je suis depuis le temps. Je vis dans une grotte. This feeling just now, that was the sigil stone, wasn't it? Oui, les fragments seront distribués par les gardiens ce soir. Very well. That only leaves us with Pegast's excavation. Are you ready? Oui, de quoi s'agit-il? I'll make it short. We assume that in the last cycle, the Pyrians worked on a machine which they hoped would save them from the cleansing. An old artifact which they tried to put back together. Une machine? Comment une machine pourrait nous aider contre la purge? Well, we do know that the cycle is not an ordinary threat. It functions in a way we have not even come close to comprehending, almost like a cosmic force. This makes it naive to believe one could face this threat like a foe made of flesh and blood. Maybe, however, this machine can. As I said, the Pyrians didn't invent this machine. They merely reconstructed it from old plans they found somewhere. And if they thought this idea was worth pursuing, we should at least look into it. Pegast found an old ruin named Old Dothelgrad, which seemed to be some kind of laboratory of the Dilgar, one of the ruling castes in the Pyrian era. She assumes that we might find hints about this machine there, or maybe even a prototype. I want you to help her in any way possible. Maybe your gift can reveal things normal eyes can't see. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette machine, quelle qu'elle soit, pourrait réellement nous aider? Non, quelle est la différence entre un Dilgar et un Nishian? They were the two different castes who ruled the Pyrian realm. Officially, they were servants of their highest being, the deity all of Pyria worshipped, but everyone knew that it was the castes who had the power. And while the Ishian valued tradition, the Dilgar valued progress, which, as you can imagine, led to differences between the two, to say the least. They were the Lightborn of the Pyrian era, you could say. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette machine, quelle qu'elle soit, pourrait réellement nous aider? Elle n'a pas sauvé les Pyriens. Yes, because they never had a chance to finish it. The Pyrian realm was in a constant state of war shortly before the cleansing, just like Vin has been for the past few years. And even if the machine does not work, any knowledge we can get from their struggle against the cycle is crucial. Dans l'inspiration très profonde de Mass Effect. Très bien, comment puis-je atteindre cette ruine? L'ancien Dothelgrad. It's in a remote section of the Heartland. Keeper Sakaresh will accompany you there and show you the way. Good luck. Oh, je vois. Donc on va la voir. Nous allons voir cette fameuse Kalia. Ah, tes genoux, ça va mieux? Ah, there you are. The Grandmaster already briefed me on our mission. Shall we go? Ouais, mais il y a une chose que je voulais vous demander. Y a-t-il une raison pour que le grand maître nous envoie tous les deux sur cette mission? Why do you ask? Does it bother you? Oh non. Non, c'est vrai. Nous sommes tous les deux nouveaux dans l'ordre, et cette mission est une grande responsabilité. J'ai pas envie de... J'aime pas le sens implicite de la phrase. Ouais, c'est comme un test, c'est ça, pour voir si on peut taffer en équipe. Yes, that's true. To answer your question, I don't know. I assume I am accompanying you because we both did the trial together, but as to why you were assigned to such a crucial mission is beyond me. It seems the Grandmaster really does believe in your role as a prophet, whatever that may mean. But anyway, I suggest we save these questions for later. For now, let's focus on the task at hand. Allons-y alors, vous connaissez le chemin? 1. Déroule. 2. Passé. 3. Nouveau. 4. Fluide. 5. Déroule. 6. Passé. 7. Nouveau. 8. Passé. 9. Nouveau. 10. Passé. 11. Nouveau. 12. Passé. 13. Nouveau. 14. Nouveau. 15. Passé. 16. Nouveau. 17. Nouveau. 18. Passé. 19. Nouveau. 20. Passé. 21. Nouveau. 22. Passé. 23. Nouveau. 24. Passé. 25. Nouveau. 26. Passé. 27. Nouveau. 28. Passé. 29. Nouveau. 30. Passé. 31. Nouveau. 32. Passé. 33. Nouveau. 34. Passé. 35. Nouveau. 36. Passé. 37. Nouveau. 38. Passé. 39. Nouveau. 40. Passé. 41. Nouveau. 42. Passé. 43. Nouveau. 44. Passé. 45. Nouveau. 46. Passé. 47. Nouveau. 48. Passé. 49. Nouveau.
Yes, the ruin isn't far from here. Just meet me at the Myrids Tower in the northern heartland. I will wait for you there once I finish my preparations. Ok. Ok. Donc, c'est là, non. C'est là, non. C'est là, non. C'est là, non. Ah, c'est là. Ok. Hein? Oh, je vois. Mais je suis déjà allé en fait. Mais je crois qu'il y avait une clé. Non? Ancien d'Autulgrad. Attends, il y a un truc que je pige pas. L'ancien d'Autulgrad s'est transformé en ancien d'Olèche. Ah non, c'est où est-ce qu'il y avait le gros trou là. Ok. En vrai, on a croisé un endroit où il y avait un gros trou, mais on pouvait rentrer, on ne peut pas rentrer. Ça va être ça, en tout cas je pense. Parce que sinon, même l'ancien d'Olèche, il apparaît pas sur la carte. Mais je crois que ça va être ça. Bien. Ceci dit, on va en avoir le cœur net au prochain épisode, des amis, peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée ou soirée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être à l'affût du fun. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.